So students, in the previous class I told about page number 95, page number that is 90, 9. So students of class 6, students of class 7, in the previous video, class 7 students, in the previous class video, I read up to page number 99. Okay, that is how was Shahjahanabad, how was the city Shahjahanabad, and how this city was built, where it was built, who built this city. Okay, and what is who built Chandni Chowk, who built Red Fort of Delhi, who built Shahjahanabad, where this city situated. Okay, then many architectural monuments of this city Delhi. Okay, all you have to read. And about Shahjahanabad, it has a population, cosmopolitan population. It has different types of houses. It has makan, it has haveli. How the merchants and the traders and the soldiers and the servants used to live in this city Shahjahanabad. So about this I told you in the previous video or in the previous class. Now in the next class I will read about some festivals. It is written here in this page number 100. You can see that's about some festivals. It is written, okay, that how some festivals were celebrated in the city Shahjahanabad, like Diwali for Hindu and Muslims, both celebrated as the festival of lights, Diwali, in the Chirag Dili, light of Diwali, Dargah of the famous Sufi saint Shakhi Nasiruddin. Okay, so this person is the famous Sufi saint Nasiruddin, who used to celebrate this Diwali festival. Both Hindus and Muslims used to celebrate of this city Shahjahanabad. Okay, and both Shia and Sunni Muslims also used to celebrate and participated the festival of Muharram also. Okay, so two festivals they celebrate, one is Diwali, another is Muharram. Okay, and Shahjahanabad was remained the capital for a long time of Delhi. Later it was changed. Okay, then now I'll read about traders and trading of 6.2 point of page number 100, that how in this city traders used to make trading. Okay, how trade and commerce flourished in this city between 13th and 18th century, how trade and commerce flourished in this city. Okay, how developed in this city. Now in a country as big as India, several merchants, traders, okay, traded in various parts of the country. Okay, now in those days they are in a country like India, many merchants were there, guilds were there, who used to trade it in the various parts of the country. Now in those days there were neither air routes nor rail routes, only roadways and waterways were available as a means of communication, as a means of trading. Okay, so many of these routes of roadways and waterways were inaccessible, were not suitable to come from one country and to go to another country. Okay, and to carry commodities and goods. Okay, these routes are not suitable for at that time, that is air, that is road routes and water routes.
but at that time no air routes or rail routes were there. তখনকার দিনে কোনো আমরা মানে প্লেনের ব্যাপার ছিল না, বা ট্রেন যেটাকে আমরা বলি রেল লাইন সেটা ছিল না। অনলি জলজ যে মানে রুটসটা হয় যেটা দিয়ে ট্রেড করা হয় জলের মাধ্যমে, জাহাজের মাধ্যমে সেটা ছিল। আর রাস্তাতে যেভাবে করা হয়, রাস্তায় কোনো গরুর গাড়ি বা কোনো হর্স কাটে সেভাবে তখনকার দিনে ট্রেডিং হতো, ঠিক আছে। যার জন্য কি হতো, ট্রেড রুটসটা খুব একটা সুটেবল ছিল না। দো in spite of having danger in the journey of trading commodities, মানে এত ডেঞ্জার থাকা সত্ত্বেও, কমোডিটি বিক্রি করার সাথে এত ডেঞ্জার থাকা সত্ত্বেও traders used to move from one place to another for carrying many commodities in the animal bags or in selling boats on ships। তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম যে কমোডিটিগুলো তখনকার দিনে বয়া হতো এনিম্যালের পেছনে বা কোনো নৌকা বা জাহাজে করে বয়া হতো, ঠিক আছে। তো ইন্ডিয়ান ট্রেডেড বাট ফরেন মার্চেন্টস অলসো ইউজ টু মেক বিজনেস। ফরেন মার্চেন্টসরা বিজনেস করতো। মার্কেটস, মন্দিরস, হামলেটস, small and big towns were there on the bank of the rivers, and sea coast were also there for trade and commerce। ওকে, সো ট্রেড অ্যান্ড কমার্সের জন্য সি কোস্ট ছিল, আর রিভার্স ছিল, কিছু মন্দির ছিল, কিছু হ্যামলেটস ছিল, কিছু স্মল আর বিগ টাউনস ছিল, যেখানে কি হতো না এই বিজনেসটা হতো। মার্চেন্টসরাও করতো, ফরেন মার্চেন্টস আসতো, ইন্ডিয়ান মার্চেন্টস থাকতো, সবাই মিলে দিস ইউজ টু মেক দিস ট্রেডিং অ্যান্ড বিজনেস। ওকে, now business in this way spread during that time of Delhi Sultanate. There were several reasons for spreading business in the sultans of Delhi in the time of 13th and 14th century. Okay, and at that time many new towns and houses were rebuilt in these old cities of Delhi because of spread of business by Delhi Sultanate। যেহেতু দিল্লি সুলতানেতরা বিজনেস স্প্রেড করতে চেয়েছিল 1300-1400 সেঞ্চুরিতে, সে কারণে মেনি টাউনস এবং হাউসেস বিল্ড হয়েছিল। কিছু রিটেন ডকুমেন্টস পাওয়া গেছিলো যেখানে অনেক সিটিজ তৈরি হয়েছিল। সুলতানস, নোবেলিটি, সোলজার্স, কমন পিপিল ইউজ টু লিভ ইন দোজ নিউ সিটিজ। So cities were become very popular day to day and day by day due to spreading of business of Delhi Sultans at that time। A lot of raw material, then labors, then many things were required to construct those palaces, those mosques, those markets, those pubs, those baths, and many things। So at that time many palaces were made in Delhi, mosques were made, markets were made, pubs were made। So for those making those things, for making those buildings, many raw materials and labors were needed, and those things were also used to come in the city of Delhi। Okay, so at that time Delhi became very popular due to those palaces like Red Fort, like Jama Masjid, then Chandni Chowk. These are the palaces of Delhi. At that time it was construct for which Delhi become popular, okay, in the times of Delhi Sultanate, and many mosques were also built। Okay, so in this way Delhi become popular day by day। There was many Indians, many merchants used to come from abroad, from many মানে অনেক দূর জায়গা থেকে মার্চেন্টস বা মেয়েরা আসতো, ঠিক আছে। many laborers used to come। Okay, many export and import trade were also made at that time। Now in the next page it is written that supply of goods, export and imports of goods were also made। Sultan used to maintain a huge army,
Then Alauddin Khilji made a system of collecting revenue from the peasants or the farmer in maintaining that huge army. So farmers at that time were compelled to sell their crops to the merchants, and luxury goods used by those noble persons provided for business. Okay, so at that time আলাউদ্দিন খিলজি কিছু রেভিনিউ কালেকশন কিছু স্টার্ট করেছিল, কিছু ফার্মার্স তারা মার্চেন্টস দের কাছ থেকে জোর করে রেভিনিউ কালেক্ট করতো, ক্রপস কালেক্ট করতো, কিছু লাক্সারি গুডস আনা হতো কিছু বিজনেসম্যানদের জন্য, নোবেল পারসনসদের জন্য, এরকম করে ট্রেডিং অ্যান্ড বিজনেস হতো। তারপর আমরা যেটা দেখবো যে ইন্টারল্যান্ড ট্রেড। সো interland trade are of two types. First is rural and urban trade, then second is trade between two cities. Okay, so commodities sent from villages to popular cities. Okay, so first আমরা কি দেখলাম যে two types of interland trade হতো, একটা হচ্ছে rural and urban trade, another is trade between two cities, and commodities used to sent from village to popular cities at that time, and those commodities were generally cheap, but in large quantities those commodities were sent. Okay, now varieties of food grains, oil, ghee, vegetables, fruits, salt used to come to the cities. Commodities were sold in city marts also. Many small cities those commodities were also sold. Okay, now again commodities exported from one cities to another, including expensive large or luxury commodities also, which were manufactured by the artisans only for wealthy persons. Okay, now craftsmen were also there who were belonged to many classes and communities. Then expensive wines, cloths of fine muslin were important to this capital city of Delhi from various parts of the empire. Then cotton and silk of Bengal, Coromandel and Gujarat were in demand all over the country. Okay, now then in this period spinning of wheel was used for the first time. So in this way all these interland trade was made in this way. Now in the Sultan's era there was trade in handicrafts also, like goods of leather, woods, metal, carpet. Now in this age paper was also first made in India. Then sweet meat sellers of Delhi were also there, who were used to sell sweets wrapped in paper. Then communication system improved significantly in this period. Roadsides inns were built for the travelers. Traders and the travelers used to take rest there with their goods. Okay, now Delhi Sultan introduced two types of coins. One is tanka, silver coin, another is copper, that is jital coin, for the tax collection and trade. Okay, so in this way interland trade were made. So you will read this page that কিভাবে interland trade হতো, কি এক্সপেন্সিভ কমোডিটিস আসতো, কাদের জন্য আসতো, ওয়েলদি পার্সনসদের জন্য আসতো, ওয়েলদি মার্চেন্টসদের জন্য আসতো। ঠিক আছে, ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট হতো, এক্সপেন্সিভ ওয়াইন এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট হতো, দেন ফাইন মুসলিম ক্লথস ইম্পোর্ট হতো অন্য দেশ থেকে দিল্লিতে, তারপর কটন অ্যান্ড সিল্ক আসতো। ঠিক আছে, করমন্ডল অ্যান্ড গুজরাট বলে একটা জায়গা ছিল যেখানে কটন অ্যান্ড সিল্কের ডিমান্ড প্রচুর ছিল, তো সেগুলো এখানে ইম্পোর্ট হয়ে আসতো। তারপরে হুইল স্পিনিং যে ব্যাপারটা তখনকার দিনে প্রথম দিল্লিতে আমরা দেখতে পাই হয়েছিল। তারপরে হ্যান্ডিক্রাফটস তো আমরা কি জানি, এটা হয়েছিল। দেন পেপার তখনকার দিনে প্রথম তৈরি করা হয়েছিল।
তারপরে সুইট মিট সেলার্স যারা ছিল দিল্লিতে, তারা সুইটস বিক্রি করতো পেপারে মুড়ে, ঠিক আছে। কিছু রোড সাইড ইনিংস তৈরি করা হয়েছিল ট্রাভেলার্সদের জন্য, কমিউনিকেশন সিস্টেমকে প্রচুরভাবে ইমপ্রুভ করা হয়েছিল, ঠিক আছে। আর ট্রেডার্স আর ট্রাভেলার্সরা রেস্ট নিত তাদের গুডস নিয়ে। আর দুরকম টু টাইপস অফ কয়েন্স ওয়ার ডেভেলপড, ওয়ান ইজ তাঙ্কা অ্যান্ড আনাদার ইজ জিতাল for tax collection and trade. So you all should read these two page, that is 100 and 101 page of 6.2 and 6.2.1, these two topic, interland trade and trading and traders, these 2 point you will read and follow my class, okay.